다 전부 쓰는 답을 뭐 야르치 라브로 레버리 답지 맞아 뒤는 또 답지 그냥 차로 이네 되다 디망고 이래 어디는 취디도 빠지죠 그래서 치다 말에 샹샹이 샹 이제 봐 어야 하면서 갈래 저는 전에 내고 그래서 gradually getting underway, then at one point we will arrive. Jomdende shen shenpa dra jompa yandang par zobe sangye repa dang shasu tenpa dewar shepa jiten kenpa gewe duwe kalu yurwa lana mepa ladang menam ge tompa sangye jomdende peje wo shagyan tupa la chaksa lo choso gyasa je wo deba jomdende de shen shepa dra jompa yandang zobe sangye repa dan shazo denpa dewara shepa jite jenpa gebu du kalo juba lana meba lada menange tenpa sangye jonden den vege wa shakya tupa la chaze lo chodo gyasu che o denpa jonden de dejin shepa dra chompa yanda par zobe sangye repa dan shazo denpa dewara shepa jite jenpa gebu du kalo lana meba lada menam ge tenpa sangye jonden de vege wa shakya tupa la chaze lo chodo gyasu che o kanze kanyi so ke tam te sa je de la gomba de morne mane je de na cho je son de ze ke ba gyal chaza nanda kongwa chodo zo zangwa ye she gya zo se ge rumbo ra taba je den sona la me wa gombo kyuni ke la chaza wa ke la chaza Lera kyunra sipa suna chi nyame kinjin kyula chazo Gombo tuje che tenpa tamje kimbe tongpa po Suna yende gyazo jin tejin kyula chazo Tabe teja trewar gyur gewe nyeso lero jin Chego dangan chugirpa shigyo jela chazo lo trone trove la yante la ba na la rabdu ne chige damba yende de kindu la ya chazo deba chiyam mi jashin ke wa punsum tsobar ki rangi sene je chena de darda sono de tamje se bai ko bon to ne gyenge rade kada na da chiwe la chube sibe chole rowa to the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon,
Color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, three worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient being attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Chondende Jebuko Jago Kumbore Lange Longe Gende Jimbodan Chanju Sempe Gende Jimbodan Ta Chidu Shuso De Se Chondende Zamona Waishe Jawe Cheche Nandage Tengen Zela Nyumbro Shuso Yang Te Se Chanju Semba Semba Jimbo Baba Jene Se Wanju Sherage Barudu Jimba Samo Jeba Nila Namba Tashin Bumbo Ngabonde Dala Yara Jingi Tombara Nambara Tao Tene Sanji Tu Sedan Demba Sharibu Janju Semba Semba Jumbo Baba Jere Se Wanju Anjula Digeji Me Wanju Ki Wanju La Dige Meso Rige Bo Gan La La Shera Ge Baru De Jimba Sama Sheba Jeba Deba De Jidra La Barcha Dige Me Badan Janju Semba Semba Jumbo Baba Jere Se Wanju Ki Sedan Demba Sharada Debula Dige Meso Sharibu Rige Bo Gan La La Shera Ge Baru De Jimba Sama Sheba Jeba Deba De Didra Nambara Tawara Jade Pumbo Mambon Teda Laya Rajenye Tombara Nambara Yanda Jesu Tao Sutombo Tomba Yesu Sule Tomba Ye Shema Ye Tomba Nile Gyansu Shema Ye Tejen Do Suwa Dan Du She Dan Du Je Dan Nambara Sheba Nan Tomba Charibu de da je dan je tomba ni de sini me ba ma je ba ma ga ba tima me ba tima dan tewa me ba ga wa me ba o Charibu de da we na tomba ni la su me so wa me du ji me na ba she ba me mi me na wa me na me che me lu me yi me su me ja ji me ro me re ja me che me do me je ka me ba ne yi je ka me Ije nambara shebe kanje bado yame to mareba me mareba seba me kashi sebe bado yame to dejen do dunge wadan kunju wadan go wadan lame yeshi me toba me madoba yame to sharibu de dawa na chanju semba na toba me beji shiraje baru to chimbala teje ne de semla teba me jen taba me de denje lole shendo dene nyangele debe tarra chendu du sundu nambara shube sangye tamje gyan serarge baru du chimba tene lana meba yanda bar zobe janju du ngombara zobar sangye so tedavana sherage baru de chimbe nga riva chimbe nga lana mebe nga minyamba da nyambe nga dunge tamje radu shivar chebe nga Mizu mena dembara shebar chade sheroge baru du chimbe nga me bataya ka gade para sangade buddhi so sharibu janju samba jimbo de da sheroge baru du chimbo samola labar chao dene chomde tenge zende
le yin de jan ju san pa jin bu pa wa che re se wang ju la le zo shi ja wa che ne le zo ri ki bu de de shin no de de shin de ji da ra je je ten pa shin do she ra ke pa ru do shin pa sa mo la che pa ra ja de de shin she pa nam yang che se yi rong chon de ge che ka se ne se dan ten pa she re da de bu dan jan ju san pa chen bu pa wa che re se wang ju dan tam je dan ten be fu ru de da dan la dan me dan la ma yi dan ri sa ra che be ji de yi ran de chon de ge sun pa la ngo re te to. Page 11. Thus I have heard once the Blessed One was dwelling in Rajgir on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is emptiness, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, formations and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond. And because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsities, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. For there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Hayata, Gati Gati Paragati Parasangati Bodhi Swaha. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family, it is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Ko chuk chuk chi sa sa ni mak nang chu mo chu ge zhen ra ta zhen ra di nang la da ke ngang so ta ti dang lo chen chang ju lam rim chi mo sa lam rim zhe da ma zo lam rim de ni ma ta ban chen le da ga she mo wa che ale ma zo lam rim ti zo chi shu ti gom jia de yin ju ta gom jia cha jin kan da la ani nga zo ta tang mo lam rim ne she ba ta tun be 아니다. 남는 거랑 게 시제 탈도 아니 남이 타마 되나? 아니 시내다 파동
사실은 신의다 활동해야겠다. 곰기 탈고 곰투야기 차진 어디 된다는 것도 다 가르치고서는 신의 별이 돌려니 아니 땡이지 로당한테 시작이 요소로지. Allow us now to begin the Sunday introductory lecture in Patadharma, which takes as its topic the great stages on the great treatise on the stages of the path to enlightenment, taking this text as our point of departure then, and not proceeding in sequence, but rather turning immediately to the most critical topic, that is meditation and the conditions which support meditation. And in this way, remaining consistent with the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we look to the ultimate achievement in wisdom and understanding, that is the achievement of shamatha, calm abiding, that is the ultimate objective to a meditation, and turn our attention to the supportive conditions for achieving shamatha, calm abiding, illustrated in this image, which is a presentation of the system of samadhi, mental absorption, and part of our ongoing explanation of this. 이거다 만한거다 곰 잡아야 다뭐 곰 잡마투야기 치돌라 아니 곰 땡에 진 두야라 바지 치돌라 당아도 가서 예방아스 장가 잡사 예방아 다티네 예방아디 마세 세야 탑들라 님부투지 게스 장가 게스 뜻이 잡사 일단 님부투 어쨌든 예방아치 뭐야 보면서 안디가 님부투지 게드 뭐송 나디 밖에 간다 땡이지 곰마도야 예바티당 예바디바 세야게 님부투지 게드 띠 예바도 타모 총장이 마소나 배 총장이나 총장 말사고라 어디 쳐들 해서 All right. Then when one is incapable of meditation, when the 5 faults which prevent success and mental absorption, samadhi, are present, and those 5 we have indicated, then the 8 treatments to those 5 faults, 2 we have indicated. So there are 5 interferences or 5 faults preventing success in samadhi, and 8 treatments or antidotes to apply to these. One would identify these clearly. These are like your initial capital in your business venture. 세상 대인들 당아서 단다 배당아서 낭추 모두 시작이 낭추 모두 낭추 모두 세야디 하고 최다 제 말에 세야기 계제디 또다 꿀롱다 저 전부 차이디 다 꿀롱부터는 수수기 찍다 간다르 냠내 제야디 최수 그러다 만들어 세야기 참디 간다 다 꿀롱을 저 이거 이디 꿀롱부터는 수수기다 삼로 땅체네 아니 꿀롱을 봐만 보지 그러다 네 수수가리 배나 꿀롱 제당 삼로 땅게 있는 세디기 디기 삼로 땅의 꿀롱 제 요래 세치마게 디기를 삼로 땅의 꿀롱 제 요래 그 동네를 타래가 치도로네 꿀롱 제 요래 아니 지가 배 디투 탐지 여 동네 탐지 세트와도 대화 탐지 두투야게 아니 봐 다들 장주고 생기습니다 꿀롱 사들 꿀롱 제나를 봐만 보든 어떻게 망고 잡사래 손으로서 And so then when the present lecture is an introductory lecture in Buddha-dharma, and when we express it in that way, that has to do with whether an activity is in fact related to Buddha-dharma or is not, which is dependent upon one's intention. Therefore, there are the numerous
exercises having to do with the refinement of the intention, which determines whether the activity is authentically dharma or not, as it is intention dependent. And we reflect upon this and identify the many stages involved in refinement of the intention, including an intention limited to happiness in this life, or an intention to enjoy pleasures in subsequent lives, or an intention to liberate oneself from samsara, or the intention to achieve the totality of well-being and separate oneself entirely from pain and sorrow, thus the many stages in refinement of an intention. 그렇지. 세상 당한서 뒤인도다. 어째 신예기네 굴ung죄야 죄니예지네 굴ung죄 니여래. 다죄 굴ung죄도 잡았다 간다. 간다가랑서 진짜 뛰던 저와 유배 토는 굴ung죄 버터지 임바이나 아니 맞아 간대시오 고요래서나 랑 동에 미드바 대와 되바티 벨라체 디나시 신 우다야 유니기스가 소자 간대주바이나 대탐제로 대와 되바 동에 미드바 직바래 제자다 맞아 간가 미 삼루 당다 직바래 제자 간가로 동에 미드바다 대와 되바 디치돌라 아니 동네 세워다 대화 토게 탑 예배게 아니 다 간다라 바게 람들이 냠내 체네 제부들이 토바 치기 삼바기다 굴ung들이 그 삼로지 쥐어봐이나 자유게 생기심에 굴ung들이 쥐어봐레스 일단 굴ung 쥐장 다체 토도 자기 열에서 The lecturer must refine their intention. The listener must refine their intention. Both parties must refine their intentions. There are both sets of intention. And involved in the refinement of the intention, when it is in connection with the great treatise on the stages of the path to enlightenment, what precisely is required? What is required is that, taking ourselves as the illustrative example of how it is we wish for well-being and to avoid pain, we know too that this is the intention of all breathing beings, to avoid pain and to find well-being. And when this is our attitude, and when this is our recognition and objective, and we recognize the commonality in this way, then the pursuit of the means for eliminating pain and achieving well-being through the practice of the path to the consequence of the path, that is the final result. When we commit ourselves to this progression, this is our refined intention, and it is to direct our activities under the guidance of bodhicitta, and it is quite elevated. 세상다 말한다 간다 제바 최소 송화승이 저러다 제바 간다 최년바 최셰바 안에서 검자바 안에 수수가 루마 예수고 저바 최소 좋아승이디 다 굴ung다 대화 요바인디 아니 맞아 들은 진짜지에 최소 좋아지게 탑도 굴ung도 저바도 셰바래 아니 굴ung도 저거래 최년바디 근데 미유디디 지기도이 안 디지도 냠내 디지 지기 근데 지도가 쇼스다 간다 된대기 굴ung 줘야지 맞아 가르쳐봐도 제마 수수를 취수도 만들어 취수 들어가 보고 열어와 되게 지도라니 굴ung 줘도 셰바래서 And now, as has been said, an action would become authentically dharmic, and the actions are to lecture in Buddha Dharma, to listen in Buddha Dharma, to cultivate the Buddha Dharma, so that all are authentically dharmic, and this is intention dependent, and therefore we would ensure that our actions are
authentically dharmic by proceeding through the refinement of our intention, so that it is our objective that our actions be authentically dharmic, and we commit ourselves. I will ensure that they're authentically dharmic. Let me do so that they are authentically dharmic. Whatever I do, may this become authentic dharma. And so we do so with recognition that this is dependent upon our intention. 지단 다 최제야 되는 것도 최 간단 가지고 다 고능죄가 난신이 체네 다 삼로 다운도 장주고 셈 되는 다음에 장주고 셈도 군조 장주고 셈 세야 되다 가지고 말아주고 곰지함에 털두고 톱제도 차대요. 이게 치도라 아니 다 땡이지 곰고고요래. 아니 땡이지디 귤에 깨가 치도라 아니 뭐도 차진디 고고요래. 어 되게 되다 되시게 무시들에서 그렇지. These then are introductory remarks describing the refinement of an intention before listening and lecturing in Padadharma, and is preparatory to the actual undertaking of Dharma. So then that portion of the lecture is behind us, this preparatory part. And what is and where is actual Dharma going on? Just as we reflect upon the refinement of the intention, two, we reflect upon the ultimate objective to cultivation and meditation, which is the development of conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. These are the ultimate products of cultivation and meditation. That cultivation and meditation requires the exercise of mental absorption, samadhi, and in order to develop mental absorption of samadhi, there are supportive conditions which concern us now. 장주고 셈이 있어. 그래. 이 가지고 냠내 제야다 냠내 친 탈투게 아니고 될 장주고 셈이 있어. 군조 장주고 셈, 단담 장주고 셈. 나 군조 장주고 셈스도 동에 다 텐데 대화다 텐데 인데기 대마디 다그치 선별 하삼 숨기 아니 규 제발 때니 깨비 대부 장주고 셈스기데 군조 장주고 셈들 해서 One must necessarily call bodhicitta of two kinds. That bodhicitta, the mind of awakening, which is the practice, and that which is the ultimate result of that practice, namely then conventional bodhicitta and ultimate bodhicitta. That conventional bodhicitta is the desire to part beings from pain and sorrow, to endow beings with satisfaction and well-being. It is the altruistic spirit that is given rise to in one's mind. 난 전주고 셈생인데 취했던지 내룩 무슨도 또 봐. 취했는지 내룩 탈도 봐 시험봐. 아 디나네 아니 랑게 류다 셈 류기 내룩 셈기 내룩 체 디나네 셈기 내룩디 탈시 봐. 셈 코랑게 시험봐. 셈 코랑게 내룩데 셈 코랑게 시험봐. 오 된대기 시험베게 셈 탈도 되나? 아니 전남 전주고 셈스. 오 민다기 어려서 Isn't lugi and lugi and tarchimba sheba? 류지 내룩 탈침바다 셈게 내룩 탈침이 이어와. And then 이 나는 자다 유기 내룩 탈침바다 유쟁이 내룩 탈침이 이어와. 제자때 되는 유쟁이 내룩 탈침바. 셈 내룩 셈 코랑게 내룩 셈 코랑게 시험바. 셈다 셈게 내룩이가 타데메 봐 찍도 시험바 잡아대. 아니 단남 자주 그 셈스밍 다 그래. similar lu and niga tade nema. 맞나? 셈 내룩 다 셈이 다도면. That's 셈 코랑 셈 류이드 것 류이드 셈이 바카같이.
그런 류기 내려오던 세미네로 니어로 이 난에 저 타르친 바 시행과데 세미네로지 세미네로데 셈 고랑게 셈 고랑 내로 시행과데 종소나 근데 또 난 전혀 없어 야 동네 메시지 The ultimate awakened mind of bodhicitta is the realization of the ultimate nature of all phenomena, the actual nature of both mind and body in actuality. There are the object and the object cognizer. That mind, which is the object cognizer, taking itself as its own basis, would recognize its own ultimate nature, and that itself is recognized by the mind itself in the indivisible unity of shunyata and great bliss emptiness, and that is ultimate awakened mind of bodhicitta. 뭐야 당도 냠내체가 탈투버게 찬주sem 니세도 모두도 살 다든데게 배 탈침버게 찬주sem 땡에지 탈치버게 산주sem 니 줄라 깨발라 다 람나 칸데슬라고래 그래라 아니 라비아가 탑디 아니 다 리몰 때니다 장아 요바지 다 빼준 시기 요래서 맞지 The two ultimate fruits of practice, then, these conventional awakening mind of bodhicitta and ultimate awakened mind of bodhicitta, brought about by, through the consummation of mental absorption, samadhi, brought to completion itself. Now we refer to the illustration here, which indicates how one trains to bring about the completion of mental absorption. And now, won't you refer to this illustration which we have humbly presented to you? Oh, yeah. 다 이게 니만 권만 시기는다 타니야 시시하게 예송했어. Alltså Tannemar, Gångnemar, 권만 표현에 맞지는 막 그래 시시하게 예송했어. And now I will proceed from the heights backwards to indicate the rewards first. 야, 근데 이동 가서 얘기 다 리모트기 얘기 권만 네 동부 랑무체 강라 쉔 카말로 되게 지도와 자들 자전내가 남도 이니를 그래도 카말로 되게 딜 가르쳐 버렸으나 다 검겸네 타투네 뺐다 신의 법찬에 딱 하동 법고기 여바다 아니 다만 하동게 더네 신의 개발도 봐봐 하동도 더네 아니 다 제공모도 제고기 여바가 배선 때문에서 Now, looking to the top of the illustration, where we find an elephant and an elephant turned around, facing backward, and rainbow light in 5 colors. When we see this, what is it we are shown? We are shown that here the ultimate accomplishment of meditation
is this achievement of shamatha, calm abiding, and this has been achieved, yet more is involved. Necessarily, special insight, vipassana, must now be achieved, and that depends on the first achievement of this shamatha. Oh yeah, that didn't the Yablo de Lambuchin, Yablo de la Mesh Barter Sidua. Oh, Medi Barjab di Karisana, Shine Topsanen, Hadon La Viela, and this Bezuchi Guyuba. Kolean, Mixage Labuguba, Chungu your resonance. And behind that elephant, which has turned about, we see there a fire blazing, and that indicates that shamatha achieved yet requires more in order to lead to the achievement of the special insight of vipassana. To achieve that, further effort is required. A special additional effort is required. Oh, Shine Topsadu, and Lega Sarsa, the Mayma, Shine Topsane, young, Shine the Yargetan Guyuba, Tichidula, Mixage, Shine Kabarji, Hadon singing Tobu Yuba, Dilayata, Kandar, Desyan, Kale Tube Jagu Yuba, Lobson Sawa Che Yuba, or the Temper Resonance. While shamatha has been achieved, yet one has not completed their project, their shamatha must be improved. The extraordinary state of shamatha, that is special insight of vipassana, now must be additionally accomplished through additional effort and study. Oh, that any ma young in the Ganon language, Ya Kalone, language Kala Shen, the that Karesana, the Lu Xinjiang, Temperes, Lu Xinjiang, that's Shine, but Tarsimba Tobne, Lu Xinjiang, Lu Xinjiang was in Toba Temperes. And moving downward, we find the bhikshu mounted on the elephant, which indicates with the achievement of shamatha, the accompanying achievement of physical pliancy. This indicates the physical pliancy that results from an achievement of calm abiding shamatha. Oh, yeah, that the gang de la to go Jason to La Walkin, pretty good to the same Xinjiang Temperes. And above this, the bhikshu holding rainbow-colored cloth and levitating indicates that the achievement of shamatha, calm abiding, one has achieved their mental pliancy. Oh, yeah. That Xinjiang, Lu Xinjiang, the same Xinjiang Singedi, that Karcha Yorson, Tajing also Tingi, Tobiala, that Parsi Tushu, Tambu, the Parsi Chishu did Lelo, Lelo taking Nimbu, and Xinjiang Singedi, that the Lu Xinjiang, same Xinjiang, what it is. Lu Xinjiang, the same Xinjiang, the kid, and Lelo, Bangsa, Lelo Bang. That bed to do such a top side. These two forms of pliancy that are physical pliancy and mental pliancy are the overcoming of the worst obstacle preventing success in samadhi, mental absorption, that is, namely, laziness. These two, physical and mental pliancy, are the antidotes, the treatment to that laziness, and where they are realized, then the ultimate achievement of zeal, of one's energetic discipline, has abandoned laziness. Oh, yeah. That's the Dikatula, that's some Kariji Shengorsana. And that on the Xinjiang, the Jason Lu Xinjiang, same Xinjiang. That the Yamdo Lu Xinjiang Dewatan, same Xinjiang Dewas, Yamdo Yores.
Here are indicated the two forms of pliancy, the physical pliancy and the mental pliancy, and there are accompanying these the satisfaction of physical pliancy and the satisfaction of mental pliancy. 야. 신장 이부티 당부 쌤 신장의 뭐라게 아니 류 신장 겨울. 신장의 대화디 당부 류 신장의 대화디게 아니 쌤 신장의 대화디 겨울에 손으시. Of the two forms of pliancy, first, mental pliancy is achieved, followed by the achievement of physical pliancy. And it is first the satisfaction of mental pliancy that is experienced, followed by the satisfaction of physical pliancy. 야, 다디 연답디 이내 톱 사교기 다 대시디 제발에 손으시. So illustrated here are the results following accomplishment of shamatha kalmabai. 야, 다 디네 마 용전다. 디네 마다 랑제 마nye 미 결혼데 마데 안티데 랑제 마녜데 요지도와 어디다 지네 마토 다 지네 토비하게 참 다셈 땡이진이야 지네 토비어 말이네 셈 땡이진 주게라 두술럽에 저와 먹고 라왕 죽투바 디차베 이네 지네 토비어 말 어디 삼을 레버해서 And now going down further, we find the bhikshu mounted atop the recumbent elephant there. And this is the moment of being at the cusp of the achievement of calm abiding, shamatha, when one hasn't yet realized calm abiding, shamatha, but is on the cusp and can effortlessly and naturally absorb the mind in concentration. 디네 마요 라 결혼데 뭐라 제 랑제데 제라 튀네 용이도 다디 땡인데 시네 토비알아야 아니 셈네타 구스 가진 것도 셈네타 구탕가 자임바 나 셈네타 구버디 침바 다 예버디 예버디다 구어 버루라 제발 가리요르스나 구어디 가둘라 셈 땡이들 내발 미벌 내발라 저와치는 고마래 라완파 무슨 가도 깨도고요 다 예버 가둘라 때 저와 제고다 저와 셈 땡이들 바 미벌 바 두스 바 땅고거래 마땅나 거 내기가 말 어딘데 개발지어야 해서 Moving downward, next we see the bhikshu leading the elephant there, indicating what is required for achieving shamatha, calm abiding, namely the 9 stages of placing the mind. And here is the 9th, different from the 8th, but how do they differ? In the 9th stage of placing the mind, no effort is required to engage the object of attention. The engagement is immediate. While during the 8th stage of placing the mind, some effort is required to engage the awareness with its object. 다 dumba ando guwe kabdula sem mikbala pemen hindu chubas sem suzu mikbala chuzu chigne gogo ine ra chuzu nima chigne gogo ine suzu pe ne tugu yiba ne bala zowa mogo ba o tendeche gebe kabdula sem mikbala ne du damba te sikos amatan kulung che ani mikbala ta chagi shabas le tendes kuni paruda kebato des tendeche yore sonuç. The 9th stage of placing the mind is spontaneous and effortless, whether it is 1 hour
of engagement or one day of engagement, one is able to abide in engagement with the object without effort. The eighth stage of placing the mind, though, requires some intention and application, the thought to engage itself with the object, and this is the difference between the ninth and the eighth stage. Oh yeah, that in a Dumbadi, Dimba, I think the Chamas, the Koran, the shitty Ming, come and check the youth. Then the doer Cheva, she will Cheva, same say you never chair bars. Come and check you are. She didn't pay the court, said it on the album. And now to the seventh, and the seventh is this, but won't you wait one moment as we find the proper name for it, as Oh, it is number just Shiva here. Chevas, number Shiva Chevas, Dumbadi. And it is, the seventh is the thoroughly pacified placement of the mind. Oh, that Dumbakadula, language in the Molache, Gelong the Jela, Yor, and language in Subuti, Kambak Tini, the Shugudi Nabuladua, oh, the Chundu Karesenas, forget some new ball, never ya. So what Chiku Yuba Matse, Pola, and I came. 땡에들 내가 버지기 도보요 버지기 모수 유여받도 말다 이내 딱 걸어 간다르 직 박장마 장냐 많이 받대스 지원도 고박이 내 매용에 섬 도보요 오 된대도 유여받 전되나 나부 취주디 샤래서 In the seventh stage of placing the mind, we find the elephant leads the bhikshu. The elephant is in front of the bhikshu, and that elephant has a black portion of their rear hoofs and a black tail to indicate how it is that at this stage effort is required, as there is a lingering uncertainty involved in the mind's engagement with its object, whether torpor and excitement might not set in, and though they don't actually set in, there is a residual uncertainty, might they yet set in? Oh yeah. 다디 제버드 주소다 dum바데 제버 버루다 예발라 치리기 치기 간다 친구기 뇌도 도바치는 요 말이야. 그 dum바가도라 친구가 뇌 마용해서 때스 도바용하도 딘리기 제버만도 제버요 말해서. And now you are aware of what distinguishes the eighth stage of placing the mind from the seventh stage of placing the mind. In the eighth stage, there's no residual uncertainty having to do with a possible event of excitement or torpor. There's no uncertainty regarding them. They are absent. In the seventh stage, however, there is some uncertainty. Might a torpor or excitement not set in? Oh yeah, that dine Ubadi direda number Shiva Chebas. Number Shiva Cheba dilata Cardos young Gelon de Ngola de Lange de Jela Dua, Lange de Jela Yor, and Lange de Gita me Nagudua. Oh, Nago you do Zamba, Chingugi. That kind of Chiwa Gita Chingugi, Guen the Jebache, Ani ko Tana Gelon de Ngola. 내거디 고가르나 단도 콜 친구를 하대 여바다 친구기 내가 여바 선발해서 And now in the sixth stage of placing the mind, this thoroughly pacified stage of placing the mind, what do we find there? We find the bhikshu leading an elephant
whose hind end is black, indicating that at this stage there is torpor present, and the bhikshu leading in the forward position shows that that torpor is a leftover torpor that yet remains. Oh, yeah. 다 되네 알을 대샤 다 이제는 것도 되네만 안데 쉣 거는 연주 하게 뒤쳐봐요 단다 그 대시 알을 섭섭진다 그런 리모델 천대 주고치 마도야 마팅 사보디면다 다 고들 리모델 천대제 다 디오델라 나바델라 두버 쳐봐 세리 다 랑보체데 수부체가 까보체 네가 레봉지 여바체 아니 결혼되기 뭐로 여봐제 결혼되기 샤베기 두스 샤베기 kel 담이야 탱기거든지 아니 토와디 골두스만 냄데 봐지 도와 어르무데 도와 오야다 네가 돌았다 쳔바다 시신기 쳔백이 숭 시신기 자라 제보와 제국이 열었어 이나 양다 수부 체가 까오지 체가 나고 체고데 가르나 친구 락바 이 년가 요 말에 친구 상목이 년가 요 같대 말해서 All right, then, as I will explain the meaning of the illustration now, it will require again a subsequent reviewing of the illustration, because we're only going to move through it in a summary way and will not go into the full depth. So in the fifth stage of placing the mind there, next we see that the elephant is half white, and atop the elephant rides a rabbit, and leading the elephant turned around facing the elephant, holding the lasso which they are using and pressing the head of the elephant with the hook. The bhikshu is leading the elephant, and indicated here are the use of vigilant introspection to guard the mind, that is the hook, and mindfulness, that is the lasso, and that the elephant is half white and half black is to indicate that it is the subtle torpor, not the coarse torpor, that is present at this moment. 다 비우디 이 제일 도와 비우디 제일 제가 도와 제단다 그거봐 락바디 다 밤에와제 그거 참모요 제단 대거도 딱 제가 적어야지 아니 정월 참모 그거봐 정월 락바 그거봐 락바 이당 정월 참모당 그거 참모가 무슨 두고 열해서 The monkey follows after the elephant here to indicate that to indicate subtle excitement. The half white, half black forms here emphasize the need to distinguish between coarse forms of torpor and excitement and subtle torpor and excitement. 오예 딱 개론데 잡로들 뭐지 바르기도 매제 중앙 바르데도 어디기 딱 가르스나 시신 네 전부터 시신 저와 지구고 배주 체니만도 배주 맞제바 아니 검투고 매바 땡기 열해서 And behind the bhikshu, there is another small fire burning to indicate that the vigilant introspection and mindfulness that are required will only be brought about through an effort and an application
without effort and application, there will not be the presence of the introspection and mindfulness required for the meditation. 그래서 주로지도다. 주버들라 양 저거 고고요. 매 근데 멜론디 와들 매조한테 주버기 저거 고고요 버세. 다디 행동디 티디 매조 디 나와들라 배정 저거 된 고고요. 어떻게 이걸 고 배정을 된 고고요. 어떻게 된 말해서. And we might confuse the point conveyed here by the two fires. Both are indicating that in both the sixth stage of placing the mind and the fifth stage of placing the mind, effort and application are required. Oh yeah. 다디 내 말을 내가 가지데 행어를 시버도 ngawdo so. Oh yeah, 다 시버들다 시버디. 다 시버디 never jobas 인들다. 다 never jobas 생에디 가르스나 다 뷰디 ngala 요래 랑보디 제라 요래 아니 간라저 본디 요래 아니 샤버디기 랑지 켈 주투 요래 아니 시신디 나볼 냐네 대 요래 소시. We've described the fifth stage of placing the mind, haven't we? All right, now we turn to the fourth stage of placing the mind, the close placement of the mind. And there we find the monkey leading the elephant with the rabbit atop the elephant. And we see the bhikshu holding the lasso and holding the hook. Oh yes, 다 뷰디 ngol 레서 다 이 뷰디 제도 할 뷰디 ngol 알래요. Oh yeah, 다 단진디 아니 카마 랑고지 고디 마 결혼 마 칼로는 된데도 oh yeah, 다 전에 리모델 전에디 조 리모델 믹스에 가서 랑고지인데 카마로 이게 직시 뷰디 ngol 이게 직시 oh yeah, 결혼이 제일 되도 디스모델 또 레서. Here we find the monkey in front of the elephant, whereas in the next stage above, the elephant follows the monkey follows the elephant. So here the monkey leads ahead of the elephant. We see too that the elephant has turned its head backward toward the bhikshu, and that the bhikshu is following the elephant. So here at this stage, we see indicated three special features. First, it is the monkey, which is ahead of the elephant. Second, that the elephant's head is turned back toward the bhikshu. And third, the bhikshu follows the elephant. Oh yeah, that view ngol yogo ake karesna semlando semdi sem porque mi bolam ma shuchibu ne matuba kadula goba dik neba chembu chegi yoba goba wangchimbu gobe ge semla pe mangbu sem maneba chebala goba shuchibu yoba somba chikche. Ah yeah, ta dine gelong de jela yoba di karesna ta kandar ko sem kandar 그 냠림 미벌 주게라야 딱 한다 저와 체네 미벌 저와 친구 제고고 여봐 대체 랑고체데 마 체델로 바디 다 미벌 랑게 셈 미벌 네게 여봐 텐투고 여봐체 그래서 미벌 네두고 텐투고 여봐체 아니 데 gelon데 제일 요네 타바데 주데바디 템베게 아니 템베기 다 냠내 치고 이거 땡기요 그래서. Why is it that here the monkey leads the elephant? It is to convey that at this stage, the mind, which would
be engaged with its object is excited, and the excitement prevents the successful engagement of the mind with its object. Now, what about the bhikshu that follows behind the elephant? The bhikshu following behind the elephant conveys that at this stage, in order to engage the awareness with its object, effort and application, considerable effort and application are required. The elephant has turned its head backward, and this conveys that at this stage, awareness can engage its object and recall its object and see that the lasso is employed to convey that mindfulness must be implemented in order to engage the object. 오야 다 나바디다 시바디 바로를 체벌 가리어스나 나바 되기 시신기 내가 숙청부 치고 시신되기 곧 저규되기 란지도 골도 냄데도 냄데되기 다시 뭐 샘디 내가 지기 되면 지기 믿으나 뭐 지기 매봐도 지기 얘는 배다도 내기 요바 내가 제대 시신이다 시신기 내가 지기 요 땡기요 시베 가서도 또 템바기 돈에 아니 샘 미발로 봐 내야 답 지기 요바 땡기요 레스폰스 What differences characterize the fifth stage as different from the fourth stage? During the fifth stage, we see, don't we, that the bhikshu is plying their hook, plying vigilant introspection to monitor the mind. Is the awareness engaged with its object or is it not? Thus, vigilant introspection especially is functioning during the fifth stage, while during the fourth stage, we see the lasso is employed, indicating that at this stage, the awareness engages with the object through mindfulness. 오야 다디네 이제 숨바랜드 쪽바스 랜드 쪽바들라 rumud gelon chela yoba piungol yoba langjen디가 다긴레 까우테스 뇽어 yoba 강어 르봉디 yoba 체디가나 까우티 콜레 콜 까우 체데오디 이게 되서 무직바 열에서 Now we look to the third stage of placing the mind, the patching placement of the mind, where we find that the bhikshu trails the elephant, the monkey leads the elephant, the portion of the elephant, the portions that are white are less. The rabbit rides atop the elephant with only a white head. This we find here. 오야 다 이들마다 가리가리 열어서나 지원들라 차라니 고바 차라니 대주 강아 다 강아들이 셈미벌 내비티 가둘라 랜드 쪽에 가둘라 대주 강아 연구 열에스 전부 직세 다 디나네 간다다 콘주고 고가고 차는 고지 고가고 차바데 가라스나 다 콘주고 셈 인와다 마인와 때 소르투고 열에스 아셈 미벌 내수 삼 내바 지고도 삼베 셈 밖에 미벌을 샤샤로 저도 좀 아니 셈 인와다 마인와 다 거기 뭐신와 서로가 지기 열에 어디 집에 저들들 랑무체도 가도스 마치 말로 받으래서 것이
there are two forms to torpor, coarse and subtle, and two forms to excitement, coarse and subtle. At this stage, conveyed in the image, are the presence of all forms. While it is, and it is only the rabbit's head which is white. And what is the reason for this? This indicates, this conveys that at this stage, with some engagement of the awareness with its object, one is capable at this stage of detecting or sensing whether the mind is distracted or is undistracted. As the awareness is engaged with its object, there is some recognition and some detecting and feeling whether the mind is distracted or is not. And so the elephant has turned its head and looks back. 어떠시다? 내가 들어 내려도 이용하다 마이와 뭐시마세 다 되네 니바디 균도 줘봐 랑보친 신다케마다 결혼데 제라 요래 샤바탄 도와도 랑보친라 투요 말에 고나 나발 키디야마다 야마다 랑보친 뭐데 뷰디 아니 니가로 곧마 디스 가고 차되고 제 아니 랑보친데 뷰야 치중에도 도와 어디 다 가르쳐 랑보친데 디스 갈래 로데버터 오지 천대로 지도 다 이게 가르쳐 왔다 고박에 뒤뒤마다 쌤 고축 차네다 쌤 바미발에 샤두디 아니 고박에 쌤 만에 받체네 치두고 여바티 청구요 해서 So that's the way it is at this stage, that there is now a sense detecting whether the mind is distracted or is undistracted. Now moving downward to the stage of continuous placement of the mind, we find that the bhikshu is well behind the elephant, which is led by the monkey. And there's no application of the introspection or mindfulness. The lasso and the hook are merely held by the bhikshu in their hand. The monkey leads the elephant, and this conveys that as they are going along at the outset of meditation and the awareness is placed on its object, excitement distracts the mind, preventing successful engagement. 뭐야 다 골레스 가고 차바디 아니 쌤 미발아 파스 다시 데스 디스 균투는 샤 투고 여봐 미발아 샤 투고 여봐라는 tema 되게 청구요 해서 But the patch of white, the small patch of white, indicates that at this stage, when the awareness is placed on its object, there is just a bit of continuity sustained by mindfulness. 뭐야 미발아 내기 올 때야 균투는 내 마투어디 고박이 아니 내 마투어 지기 여봐디 이제 천주 거는 시험은 해서 So while there is some engagement with the object, the interruptions to what would be a continuous engagement are interruptions caused by excitement. 당보디다 쌤 나도 줘봐
당보 고점 세들어 고점서 셈낭도 줘 봤어 딜러 좀 가르쳐서는 랑보 진대베 하장기 유대죠 베 랑하촌에 매주 유대죠 도시 아니 배우디 되고는 되게 나시 베 랑보진 나시 베 처음에 베 간데 베 랑보진 연보 주고는 유대죠 제 아니 배우디 베 하장 바 남 필요 도시도 네가 가르친 거라서 다 당보 가는데 셈 마시 곰 당보 고주도 셈디 아니 랑보친 연보다 더 앞장 베 요거 트레버 되게 미 순대치기 요래 소마스 Now down to the first stage of placing the mind, that is the internal placement of the mind, which is the very beginning of meditation. And there we find that the elephant and the monkey are charging ahead in a dead sprint, leaping ahead. The elephant, a mad charging elephant, and behind the bhikshu. And this conveys that at the beginning of the meditation, the mind is yet entirely unpacified. It is like a mad elephant at this stage. 호야 다네 메트룩 되고디 메제트룩 되고디 딱 안다 쏘와 당보 낭도 셈네도 당보 이버 숨바 등줄라 쏘와 하장 침부 된 고이고 되네야 쏘와 침부 마데나 쏘와 슝슝 침 된데 천대지도 메트룩 메 침부 춘지 주티도 디체 다디네 안도 셈 비우디 셈 고바 촌도 고바디 안도 셈 고바다 나미디 셈 안도 셈 인사 셈 베스 나도 듀마투와 칠로로 프로도야디 딱 거쳐서 유 거투고요레스 그래서 뭐 다들 천대라 얘기디 끼디마 강간들 멜론지 디 강들 로모지도아 로모지제 디오데라 다 디도아 이 바조들 동진할 출루시도 디티 티천데 아니 데오데 다르장 천데도 다르장디 레제 천데래 아니 와와들 신도 줘도 신도 더 술데 신도도 로천데 지난 대형아디 맞주고 셈디 대형알 인사 거인 것은 대형알 인거래 소라스 되어다 아니 신도 아니 술데 되어다 네네 어디 되어다 신도도 신도도 그렇지 알았어요. 수중어도 다 다르장도 어디 동그 알았어. 딕션. There are 6 fires burning, and they begin as massive fires there alongside the first 3 stages of placing the mind, to convey that during these first 3 stages, considerable energetic discipline is required, and then gradually the size of the flames is reduced to convey that less is required in energetic discipline. Then in meditation, excitement distracts the mind, causing the mind to take flight outwardly to external sense objects, which prevent it from dwelling internally. And those sense objects are indicated along the middle of the image, beginning at the top, the mirror, symbol of visible forms. Beneath the mirror are symbols, symbol of audible sound. Beneath this, the silk and fabric
symbol of physical texture. Besides that, the pile of fruits, symbol of flavors. Excitement distracts the mind, and awareness toward the external sense pleasure symbolized here. Oh, yeah. 땡랑디 더 대형알 셈 인와도 토와 유유와도 나도 두수고 저에나 지금 뭐 마신 봐 요마 뭐 쳐그래 아니 가서 티 수제바 아니 이제 러시바 백자 잠바 들려온디 대자고 뭐 토할래요 그래 아니 수메제바다 로메신바다 이제 주벌려오나 공도 토할래요 그래 가서 저하나로 뭐 마셔 요마라 세상 어디 셈 인사들라 도영아마도 심바도 요마 도영아르더니 셈 프로두고 그래서 The interpreter corrects himself to include the conch shell that is filled with fragrant water for the fifth sense pleasure. Then distraction and the objects of awareness for a distracted mind that are these sense pleasures, sense objects, are apparent enough and easily recognized for us. It is known to us that when we encounter a beautiful object, we are attracted to it. But when we meet an unattractive object, we feel an aversion. That when we taste something flavorful, pleasantly flavorful, we enjoy it. When it is an unpleasant flavor, we feel an aversion. That this is the case, we know very well. There are only these sense objects of these kinds. Oh yeah, that's a mikbala part. We are got somebody, and forget sim that mikbala ne tuba. Katat dibadulata, dibadulata, kanda chig never you never tangy, never change the so serious. Chiwa the Gobani rota, Chiwa the Gobani di Tunde de la Piutan Boni Tizwan. That dig go Chiwa the Gobani sag tap de la Temba the Shishin Yero, Temba the Shishin and the Tundung Remodi that Midi Laval Kitty Yogi. Jagu did that. Shabati Modi, Shabati, Temba Tunduce, Jagu digi, Shishin Tunduci or resons. And so it is with following from the first engagement of the awareness with the object of meditation and proceeding onward. In the meantime, during this process, the principal interference to success in meditation are torpor or sluggishness and excitement. And they are vigilant introspection and mindfulness that treat our remedy to that torpor, sluggishness, and excitement. And so it is the person here carries the lasso symbol of mindfulness and the hook symbol of vigilant introspection. Okay, remove tone deshe, remove korang kadu deshe digidi, ta diba diga samsha. Ta ngazo dine remove dil tane su ta remove tane samju ta toba yuba yore. Ani ngazo odishi to tiwa tirin che tuzu shagi yeso. The explanation then, based upon the illustration here, of what is involved in meditation in shamatha, calm abiding, may be concluded here. And if there are any thoughts having to do with it, or doubts having to do with it,
they may be addressed in the Q&A that we open now. 여기서 그 고민 접대자 맞다 이 상달 매직 하고 쌤 마시바네 저는 제마 쌤 시외 봐도다 냠내 지나 림바시에 바로 제단다 디 거기 치료 리모트 섬도 마다 제다 수수 쌤 수자네 아니 냠내 림바를 키토고 그래 소노스 What's necessary is for each person to refer to themselves as the meditator who begins themselves in a state of mental disquiet and proceeds in this way finally to a state of mental peace and would apply the explanations to themselves. 뭐야 난 가만 가시 저 같은 하나 양행해 소노스 So then I leave a few additional minutes for our Q&A. 뭐야 더 보이나 딴 저거 저거래 소노스 Have any doubts that there are, we've got to take them up as topics for debate. 야 알았어 몰라 딱이 저 소노스 몰라 딱이 Taking a look at the illustration, come up with some questions. 야 그래서 그 국자가 주요돼 그래서 나 Thank you. So you said that the conch had scented water and that was referencing the fifth sense pleasure. Are also sense pleasures ordered, like first sense pleasure, second sense pleasure, in terms of excitement or desire? 나든지 아니 동카르 기나올라니 치심보 치마심보 때 아니 루샤과데 게시게 직송바로 다드네야 아니 디야 디 드영하기 나네 아니 슈첼르기 개발디 여르베 디 아니 더차기 슈첼르기 개발된데 여르베 렘바 된데 여르베 아니 담보디 뉴어 말마 디쌤 이야 숙철로 깨져 요 말해서 뭐 다 간제 가서 공부 공연 남시 여러와 공부 공원 남시 미기 차바 제사기 밀을 때는 차바 제야디 돌을 때 제로 제가 니 춘두지도 melon디 속이 춘두에 아 동구나는 추출루교디 되게 중요한 거 주봐 정말 심보 먼저 등산하는 때 당고마에는 동반을 등산한테 먼저 모터링 좀 떨어들어왔어 어디 정말 춘두에 that's 좀 어디 가서 동바두기나 시에당기나 가서 미식으로 로자 춘두에 어디 로제디 다 아무 드라기 토는 다니에부터도 잡아지 다마니에부터도 아니 좋아지기로 다디네 신도디는 로춘들 로심바 초소는 잡아지 로마심바 초소는 당화지기로 아니 레제 잠바 레스나 랑 잡아지기로 라고 레제 주벌레스는 당화지기로 오잖아 치중기 제법 말에 공부 율러파 인도도 좀 칼리스 인사 가을 잉그리스도 공부 공강하는 인도를 zul라 잉그리 달라 잉그리 틸레 잉그 롤레 잉그 어디 뜻이 저기 요래서 There's no gradation in the intensity of the attachment associated with these objects of the sense faculties. What is indicated by these are the objects of the sense faculties. The mirror is symbol of the visual forms that are the object of the faculty of vision. And the conch filled with perfumed water is the symbol of the fragrances. And these days we have colognes and perfumes and bottles, but these that are the object of the olfactory faculty. And there are
drums that are played or cymbals that are played. In any case, these are sounds that are the object of auditory faculty. When we hear a melody, we appreciate the melodiousness. When we hear something discordant, that causes an aversion. Similarly, when we taste something that is pleasantly flavorful, we appreciate it. When it is of a bad sort of flavor, that causes us an aversion. The same for abrasive textures that cause aversions compared to smooth texture, which we appreciate. These are objects of our sense faculties. These are the visual forms and the sounds and the flavors and the like. And others, let's see. So, like, what can I do when I'm feeling depressed, complacent, or, I mean, those to me seem like torpor, and then sometimes I feel fear when I'm in the meditation. Or when I'm sitting. So what can I do to sort of bring in, the hook and the lasso? 덧붙이기도 예 가르치가 배나 아니 이묵 기나스디 밥네 양면아디 첼라 마첼라 기참라 아니 레로기 왕기 탁 쳐붙이는 만로에게 참들라니 렛네 써보셔서 다 대다 이묵 당 아니 이묵대 아니 징화기 낭세 라버치를 왜 직접 아니 근데요 아니 곰디 말되네 곰 겹도 담블라 직접 아니 계기도 남자 계기도 남자 걔네 가르쳐가 아니 얘기 아니 샤파당 짜큐 네가 네 간레스된 거 제가 초방 것이 들어와서 제가 초방 것이 또 이내 단다 지나 이무세대 다 정화라고 또 정화 참모 세대 가서 미벌 셈가로 템부 샤차는만도 정화 참모 연금 말 정화라고 돼다 간다를 아무 고점도 용 맞다 셈가로 내산 단다 가서 디 리모델 제바이나 랜드 조바스 숨바데 말레바도 당분이 벌 리모델 미도와 메두 잠바 지원 내고요 말했어 수반에 지는 지원 내고요 왔다 지금 다시 잡서 그래서 지원 생대 셈 벌 가지고 바템보 제 가로샤 아니 한 샤마도 제 권에 샤도 잠바 지원 내고요 돼서 There are many parts to your question. First related to depression or complacence, and whether it is an instance of torpor. Recognize that torpor sets in only later in the process. Only after some engagement of the mind with its object, and only after passing through the first two stages of placing the mind. You do see that during the first two stages, the rabbit does not yet make an appearance. Only there in the third does the rabbit appear. That is only after some stabilized placement of the mind repeatedly does any torpor set in.
마대와도 아니 지 남자 지라든데 이 용거래 쌤 간다 땡이지는 곰 접세야 땡이지 곰세디 내라고지 말했어 내라고지 말고 쌤 가로지 수수를 바탕 쌤 그래서 버짐 레로를 님부슈 가로 마데나 고 간다 곰 접투도 요구 말와 제가 매번 이들 당부 곰 고수도 잠만에 지는 고 쌤나 마대와 아니 쌤나 직박에 남자 지라 용하디 다 망고 열에서 Then your question regarding the anxiety, the discomfort involved in meditation, these will come along, be a part of meditation. In meditation, in mental absorption, it is not at all easy. The mind has to release itself and concentrate. And therefore, starting out in this, there will be fear and anxiety involved. 배나 좀바지 뭐 좀바네 좀바 강바지나 다 샤도 아니 꼭 강바디나는 대디도 다꼭 강바디네 치료 탈에 요마로 거든 부수도 고지 대고로 와 어디도다 간다 곰쟁이 생데 고 셈데 간다 쪽배 그 좀바 강바지나는 주바나시 아니 수수게 셈데 그거 좀 뒤니 미고 찍어라 게리 샤고 요로 왔어 제가 고 당보 고미도 좀바 강바 정하나래 다발에 미고를 내야 돼. 그 지고도 들기는 미고를 내야 돼. 데스 칼에 카가도 열에서는 가래. 미고를 내야 돼. Dele 미고가 ka- 샤트. Quando? 좀바티. 아니? 좀바티 고 정하나 강바지나 다기로 와. 아니? 다니 파게 두스타스 라. 대야 딜레. 음. 셈 미고를 두시는 거 샤죠로 와. 어디 당보 다 데스 셈나로 곰에서 깔래 가고 요래. 셈나라야 직다 이외니 이제 바지 망고 요요도 이제 전화 요래. 제단고 내라고 요만 깔래 가고 요래서 When a prisoner is bound and imprisoned, it is an oppressive experience. And when the mind, as is illustrated, is occupying itself, as it were, inside a building where it wouldn't exit, but would remain indoors, placed and engaged in its object, that to be engaged in a single object is more difficult than to be bound and imprisoned, as the mind begins with no familiarity with that experience and is beset by many distractions and difficulties. So it is not at all easy. It is, in fact, very difficult. 전부 코 박으면 강바지나 다시 하면도 셈 강주 먼저 상도 당 조그래 루고게 수다 야마 그jo가 잡투그로 거대 인자 거다거 거기 미벌스 때는 신의 고민이 다셈 증거를 류 증거로 제단 당고 하길래 시라 카가 요래 제단 정안에 대발에 미팅들에 대발에 고수비 된데 카가 요래서 The prisoner bound in prison is only constrained to be physically inside, and they are allowed their roving thoughts, and they can move their body about to some degree. In the fixity of concentrated meditation for a shamatha, calm abiding, the physical body is in a fixed state. The mind is fixedly engaged. Both are. And in this way, this is more difficult than to be physically bound as a prisoner. 예. 내 이내 곧 신의 곧
다 림바 당고 림바 니바 림바 수마치도 코 간다르 그 양을 줘야요 버저와 근데 이리고 간다 셈기 대화 치르 줘야요 이리 그 당부 강에 열때 이내 코 강에 봐 요구세 셈 간다 대화를 그래라 차제 망고 이거 봐이다 다 간다 못이네 내가 지고요 대이 천들을 리모델 써와다 가서 매지데 당원 이바도 알아 데스칼레 쭉 전부 맞음나 영어 투구 매봐 데스 쭉 전부 좀 구구 여봐 천들 다시 매디 뜻이 잡이 봐서 But through the stages toward shamatha, through the first and the second and the third stages, gradually the mind becomes more and more open and is released, and accompanying this is an increasing sensation of mental satisfaction and bliss. And this process promotes this transformation toward increasing openness and satisfaction through the continued engagement with the object. But as is indicated by these early bonfires, without energetic application in the beginning, success is not possible, thus the presence of these fires. 야, 다 걔랑 다 타도 또 대고 가려있는다. 다 간다르 수수고 미유 예제 지상로 땅 아니 대치도라 룹자디 상로 땅 근데 이리 잡았다 수수고 배나 세디기 수수기 르네 대당 상로 땅에는 르다 셈 대당 상로 땅에 있나양 이게 이제 고메데 하장의 편도 전부 이어봐 근데 이어봐란 게 시험봐 다 된다 가지고 또 미유디 다 여기 신의 활동 두 배로와 신의 활동 두 배시도 있는데 미유 친구로 와 대단 미유디게 삼로 땅 아니 대치도로다 랑게 누구 저와 제국이 여봐다 아니 저봐 지도 좀 봐라라 지 마대와 연구 여봐 대조 시험바시 아니 수주고 셈 짐진 다 지고야 망고여 제단 이게 뭐라 때때 당기 퇴바지 삼바 구글 해서 To put it pointedly, one must be certain regarding what is the definite objective of the process, and that goal and objective is the satisfaction and the comfort that is physical and is mental, that results from the process. So one would recognize what one's goal is, and the ultimate objective is the achievement of a calm abiding with the special insight which goes along with it. But to this end, one must recognize that it requires great physical effort, and going along with this physical effort necessarily are the discomforts. But through these, one would remain concentrated and would do so through their continued study and contemplation, which are required. 야, 다디 그런 그 영화 탑시에 준달라 미디 라발라 타과시도 디다 토아시도 디 배제 땅 투에 제 삼로 땅 투에 쳐고레스 라바 예데라 샤바드 키도 샤바디 템바 천들을 라이바 라바 예데라 아니 디 작주 키도 작주디 다 신신 천들 제단 템바다 시신이 뭐 되게 내가 지기 쳐고레 손하시 Mindfulness and vigilant introspection would be employed, and you would find a way to make these applicable to yourself, as has been described. In the right hand of the bhikshu is a lasso that symbolizes the mindfulness involved, and in the left is the hook symbolizing the vigilant introspection. And as one goes, one would ply these two, mindfulness and their vigilant introspection.
I think about it. At least in my own. And the others? Yeah. So I've had, I think, some experiences of satisfaction and peace while sitting. And sometimes I feel like the pressure to get up and go to work, or is there a recommended period, like once reaching this stage? And then also, is that quiet or satisfaction possibly subtle torpor? Is there some period recommended? Yeah, like an hour. that's all. something 직제나 펼칠 영미나 하람 아니 꼼 갭네 아니 가초르 당 아니 팁데는 라고 톱에 접다 틱 아니 종요로 아니 디 시와다 아니 가초르디 아니 lep네야 드네 알랭이 레게 심바치 책 오그래 아니 레코나 로고 거기도 아니 삼네 아니 덕바 가르사게 들랍나 다 아니 튼라 아니 링세 녜첸 덴더 여르베 직제 어들 자, 수수기 셈라 딱 간주 가데 그때 또하게 어디시라 개침으로 간주 있는다 당봉을 오나 다 원다 데니 디 서로 가서 가데 이 서로 디당 디 아니 진화 아니 참어 아니 이나 정원 참모도 달라 정원 참모는 여 거로야 줘 정원 참모 가들리그서 셈미발 파 저는 땡에 들는 가로 전부 tempo 차도 잠바 아니 가로 템포 차차도 잠바 아니 신의 정원리가 끝나 가도 셈 네텀 나는 제바이나 정원 참모디 이거 시방아 거들리기도 와 가도 정원 참모 디바를 봐도 정원 참모리가 말해 정원 가도 정원 참모리가 그래서 정원 뒤뒤 좀 정원 참모 다 정원 참모다 땡에 지이데 냠도 분이 정원 참모다 땡에 지이데 분이 민파 직바 아니 간다를 위로 죽단 자오 직바 요바이다 분이 랩기요 때 이내 정원 참모디 셈네 나와서는 만들 얘기 말해 딩을 정원 라빨리기를 레스기로와 나디레 다 이내 수수셈 건데 밖에 땡에 들어 봐셈 미벌 내 차니 아니 셈나는 좋아다 되게 좀 봐도 레바이나 디 타코 내자도 셈기 내자도 야불 레비요 레스틱스 아니 심기 내체 가들라기래 아니 약속치 가들라기래 셈기 내자도 이게 또 이게 강내야만 레기 맞다 그래 셈기 내자 레바디 이게 디네르다 당보 셈네 니번은 셈 미벌 내자도 레게 말다 미벌 내바도 총알 다 숨바 시바다 나와네 아니 셈기 내자다 셈기 내자 레기래 아니 네 셈디야 다 내자다 세자 주가가야 돼 셈네 나와 두 번에 만들 두 말아서 the subtle torpor sets in later stages only after considerable progress already when the mind is really engaged in its object. In the stages of placing the mind, it is only in the fourth and the fifth stages that any subtle torpor sets in. As it is, this is the case for the reason that subtle torpor shares the same object as the mental absorption, the samadhi. They share a common object, and their mode of engagement with the object is similar. So the subtle torpor is not present before the fourth and the fifth stages of placing the mind.
before those stages, leading to those stages for establishing mental absorption, considerable application is required. It is only after the fourth, fifth stages that there is any stability aspect to the meditation at those stages, and afterwards there are the stability and the clarity aspects in the fifth and the sixth. But before that, there's no stability aspect. It is actually a mere engagement. 다른 거 들어가던 중기 생애 전생도 생애 전세대다 뭐 당부 검 당부제도 주주 가져 틀리 전에 살직 니 숨전에 주주 야고야 개침 보제 아니 되네 미국발 생각 생 미국발 하나 도스네 투바 되게 중국 연구되는 아니 때스 유행으로 다한테 다 수주고 밖에 정화도 그거 맵에 터는 셈네 투고도는 아니 가서 유행 분 내기는 네 투고 저걸 해서 제가 정말 아니 그거부터 매나 근데 말씀 같이 링와 안에 겁나 이야기로. 야 그럼 Regarding the a prescribe regarding a definite length that the meditation should have at the outset of meditation. Generally, the shorter sessions, the better, and that is very constructive. After one becomes capable of remaining engaged with the object of awareness, then one may extend the length of the period. When the time comes that neither excitement nor torpor set in at all, then best to extend the period as long as possible. 이거다 지금 저 제시 제일 되고 있어도 다 정화다 고발래도 정화래서나 그냥 거기에 띵이지 미국 할려야 미콘이 샤고야 저거다 고발래나 아니 셈마 마파비야 파고다 정화래나 셈이야 토르 방 토르 땅 거야 그다 디 르바디 제일 시야 그나 되잖아 샤요래서 And as I mentioned, there are explanations that naturally will come later, and they have to do with torpor and excitement when they set in. That when a torpor sets in, then the mind must release itself from the object of engagement and then return itself to that object. And when excitement sets in, the dispersed attention of the mind must concentrate and return itself to the object. 얘다 만에 검자운데 당고 내제제 내제야 오제 투수는 내제 세부 차수는 아니 세제때 아니 세제야 올래서는 아니 세제는 나르당 아니 되게 치고하다고 림바만 여러 와서 So it is, the progression is to pursue the stability aspect of the meditation first. When an aspect of stability to the meditation is achieved, then one would enhance the aspect of the meditation's clarity. And when this is accomplished, then one would intensify the meditation. 이런 saying in about that thing is 이게 좀 미국도 가서 세자는 공개 아니 세자다 나르자다 아니 되네 고발레나 셈마시 파고하다 아니 정말레나야 셈 팡토로 땅 거야다 아니 간다 그 팡토로 땅 아니 투 링도 장 맞아 주가 되셔 와라 그래 손으시
and later we will exercise the meditations in mental absorption to show the aspect of its clarity and the aspect of its stability, and to exercise the practice of when excitement sets in, subduing or depressing the mind, retarding the mind, and when torpor sets in, re-elevating the mind or re-inclining the mind. Yeah, I'm not sure I should buy my song. Then if there are no questions, then we can recite our closing prayers. So oftentimes, the beginning of the meditation, you start from a pick object, this object moving to focus on it. So along these stages, does it resolve itself, or which along these path, does it get resolved, or how does that transform? Does it resolve itself? Does that mean that that object would select itself? Training the mind to be focused, but eventually you want that object to be resolved, so you don't really rely on a physical object. You want to be at a stage where your mind is free. But does that happen? Where does that happen along this line? 따드네 곰 갸비티 고츠 베참데라 담보 아니 mikbe tesa식 담거와 담네 베나 아니 담규이 다 상기기 꾸체 군인식 아니 mikba tesadi 담네 드네 곰갸요로 다 제일 아니 테스 lamgi hat delani lebne ane kunyin sangegi ku ane mar ku trelne mikbe tesa trelne ane mikpa mes ane mesala mikpa yangmena di da mikbe teso meba tende chik ane rangsingi lagirebe 미국 인데다 미국 이 동반이 거면 거는 봐도 그래서 아 당분간도 미국 셈 미국 내 두야지도라 미국 제고 미국 다 수수기 직 수수도다 배당아도 출국 수수 공 최진이 수수기 출국 돈에 미국 재단들의 민자와들의 요래 아니 수수족이 한 2명 돈에 미국 가르치는 한 수수 가르쳐 되어도 나딜 미국 전에 미국 고매 근데 자기만고 여러 식습니다. Going that route might go along into shunyata, and at the early stage, the emphasis is upon establishing an engagement with an object, and various traditions recommend various objects, and that variety will be reflected in the variety of objects. The variety of traditions will be reflected in the variety of objects that one may begin with, as well as the faith and devotion involved in meditation, which will have to do with the objects that are selected. 근데 빼지나시단 제가 있나? 사다 돌 미네시네 주가 요래. 아니 지역에 아구다 산지 고들을 미네시네 주바들의 방송 요래. 다지도 수수 미버 수수 되면진데. 다 이내 아주 단다
얘기 단다 마시야 템난 제바이나 다 미고디 조 산지 꾸트지 미투바이나 아니 야고 유바 송요래서 So it is said that in meditation upon a rock or the earth, one may achieve an absorption, as well as upon the form of a Buddha. This will be determined by an individual's interest and devotion. What I refer to now, the text I refer to now, describes the advantages to selecting an image of the Buddha as the object of meditation. 하여튼 그 주원이바 수니바 어디 미고디 바발라도 세주로 다들 코 수수가 땡이지 곰네 셈기 내자당 대조파게 딱 한다 곰 규르무 찬 아니 수수가 미바 하게 직다 땡이지 답변나 데리러 다시 먼저 있는 당보 미바 당보 셈 미바도 좀 말라와서 때부제 셈내 투야 지도 셈도 버칠라 마토로 나라 내 투야 탑식 전달 미바 찍了 삼로 땅 전에 아니 미바 찍고더라 말라와 전에 셈배 유릉분내 투야 윤투투야 아니 딜라데는 템바데 바 슈처처 땅도 아니 템바데기 이게 내가 되게 슈첨부 요하나 전달 아니 시신되게 내가 제일 다 누치는 바가 공부야 올려서나 아니 미바 수수비 하나 미바 파 매버체다 아니 미바 라도 되게 자기 여러 이내 예버도 되게 미바 매버들이 차고 말해서 Addressing the second part of your question having to do with removing or losing the object of meditation. At the outset of meditation, in an effort to find the aspect of the meditation's stability and the aspect of its clarity, an object is chosen so that that object may be the basis for an attention that is sustained in its engagement with that object. The exercise being in ensuring that nowhere along the way is the object lost, but that the engagement with the object remains continuous. And as it does, that mindfulness may be intensified, and that for the effect of the meditation of vigilant introspection may be intensified. That's our concern. Regarding the removal of the object of meditation, there are conditions supportive of this, but one hasn't got to do this. 딱 이거 수수기 당부 수수기 딱 공부부 수수기 당부 셈 내배 탑식 전달을 당아서 당부 탑식지 아니 셈 내부 중찬에 아니 양 미과 간지고 자고도 아니 미과 매버 치고도 돼 수수 다 수수 냠용토 내용 그래서 당부 당아서 다다 개체셔디 당부 검 고추도 좀 미과라 셈 미과라 내 맞춰야 돼 맞아 강에 친구 여러 와디 당부 강에 세야 전달 다단다 대시 망고도 뒤도 뒤된다 얘기 그래서 This has to do with each particular meditator, and that a meditator will attempt first to actually abide in an engagement with the object. Having achieved the abiding in the object, then they might choose to alternate the object of the meditation or remove the object. At the beginning in the process of meditation, when one is incapable of abiding in the object of awareness, the exercise is to actually abide in it. Might we wrap up here then, as time has come to do so, and recite our closing prayers?
뭐야, 다 간다. 이 remote 그쪽이 다 기준 요 맞아. 제 아니 대스치 냐치는 remote 따기 전에는 곰 개배 수주 곰 개지 고주 아니 곰 개, 고주는 아니 remote 따는 자 간다. 때도 수셈 나라스. 이게 까망아 공부이나 까마 주 저거 공부해야 까마 주 공부는 까마 정아서 공부해야 mikpala pa ne ya ke ani pechen do che tuna ani ya go yore so much. Now with this illustration in hand as you go, don't toss it, but keep it near at hand and refer to it as you actually begin to meditate. And if ordinarily you meditate for 5 minutes, now meditate for 10. Or if you meditate for 10 already, meditate now for 15. And and meditate so that you engage and to abide in the object of your meditation. 이 다 제만의 마연 안다디다 또 dom도 점다 아주 샘내 답게 땡이지 구디 아니 또 tru다 이지 시다 아디 주고 돈을 다한테 주루루 쓰여지는 검자가 대시게 안 되다 제만 제주 해송하시. And next week, allow us to summarize this material that involves the 9 stages of placing the mind and the 6 forces and the 4 applications and the rest, which we will summarize then again next week. 엔트리 나좀 나는데 인소. And now we will recite our closing verse. 렌도 벨레 소니니 카다라 양바 간시 삼바데 루메 마레 제도 조와이 나레 제웨 왕보다 주지 데마 순베 제라 콘도 양 잠베 양제 세웨 제존네 템베르바 쿠산 람제쇼 니네 드베 제나 니제쇼 라게 지진 토베 람제네 슈라 세웨 타베 타게게 저웨 이제 므바 세제네 야웨 템보 유린 젠조지 템보 렌젠 초제 마자보 잡자냐 버려 유르베 초데네 니제 제베 이러버 겨바예 베데 데제 세월 제버쇼 세제 자웨 메존 첼레레 렌좀 장주 란제 렘베야 타르 나제 일라 베데제 야웨 제바렌도 종그레제 나자 주베 주제 주제제 예게 세제 메다메메고 세라 콘도 야웨 나바이 남다 남다 제와 마주르제 칸세 테바 쇼라 주주제 수진 졸라 쯤바 디세 부데 남제 다도 조제제 다시 자도 주군 자기로지. From my 2 collections, vast the space that I have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. May it become the leaf cheating Buddha for all those whose minds' wisdom is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Manjushri. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's need to be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent paths never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere.
Dāgī Jīnyē sābē gēwā dī tēndān rōwā kūnā kāntēntā Chēkhara jēsū lōsā rābā yī tēmbē nyēmbō rēndō sēchē shō Kāre rāwē kōrwē shīngāmbē pēndān dēwā mālū chōngwē Chere sewa tenzen gyatso yi shabe side barde tengyurchi Jambe bawo jindara kemba tang kundu sampo te yang te jinde Tenda kunje jesu talo je Gewa tenda tamje rado Tuzo chebe gewa tamje ge Ngowa kanla chote ngapa Dāgī kēwē tsāwā dīgūn gyāng sāmbō chūjī rādū ngō wārā jī chāngchū sēmchū rīmbō shē mā jē pānā kē gyū jī kēwā nyāmbā mē bāyāng kōne kōntū pē wārā shō. And dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and the sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa, the shines forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful Chinmaya and counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious less gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all.